the convention is Transforming Kenya's Economy, Engineers' Contribution to Development, and aims to bring together policymakers, industry experts, academics, researchers, and Kenyan engineers. This event will be presided over by His Excellency President William Ruto. To register, visit www.events.ebk.go.ke/booking. Engineers Board of Kenya, enhancing professionalism. KBC is the official media partner. Huchagui familia yako, ni zawadi ya Mungu kwako kama ulivyozawadi kwao. Iwapo unakohoa, unahisi uchungu kwenye kifua, uchovu kila wakati, joto jingi mwilini, unakosa hamu ya kula au kupoteza uzito haraka bila kukusudia, na kutokwa na jasho jingi usiku, waweza kuwa waugua TB. Nenda hospitalini ukapimwe. Ikibainika ya kwamba ni TB, utapewa dawa, na ukimeza vizuri ulivyoshauriwa na daktari, utapona. TB yaweza kuangamiza jamii yako. Usikubali. Matibabu ni bila malipo katika hospitali zote za serikali. The Policyholders Compensation Fund notifies the general public that it is currently compensating policyholders and beneficiaries of Standard Assurance Company and Resolution Insurance Company. All claimants are required to download the claims form from PCF website www.pcf.go.ke or collect physical forms from PCF offices, KWFT Center, 6th floor, Masaba Road, Upper Hill. Fill the form in duplicate and attach copies of the required documents. Submit to PCF offices for verification and processing in line with the fund's compensation guidelines and procedures. The maximum compensation payable by the fund on any one claim lodged by a claimant is 250,000 Kenya shillings. Policyholders Compensation Fund, dhamana ya bima yako. Furahia maisha bora, linda jamii yako, linda biashara yako. Chukua bima leo. Tuna bima ya maisha, afya na ajali, mali hata elimu. Chukua bima leo. Linda jamii yako, linda biashara yako. Chukua bima leo. Tuna bima ya maisha, afya na ajali, mali hata elimu. Chukua bima leo. Na mtazamaji, ni tarehe 12 mwezi Juni mwaka 2023 na ni furaha iliyoje mtazamaji tena kujiunga nawe kwenye dakika 30 ya habari, uchambuzi, maelezo na vile michezo. Mimi ni Ben Chumba. Jukwaa letu la mawasiliano ni wazi kabisa kwenye Facebook, Twitter na vile YouTube at KBC Channel 1. Sema nasi, tutadurusu baadhi ya jumbe zako hapo baadaye, lakini kama ilivyo desturi, hii hapa baadhi ya taarifa kuu. Hivi ni vya mshahamu. That a religious organization, an umbrella body, can actually be able to help government when the need arises to identify which teachings leads to extremism. Baraza Kuu la Waislamu lapendekeza kubuniwa kwa kitengo cha kukabiliana na uhalifu wa kidini humu nchini. If you have our support to reinstate the enforcement capacity of our officers of the National Government Administration.
Machifu wanaozembea kwenye vita dhidi ya pombe haramu kufutwa kazi, asema naibu Rigathi Gachagua. Na washukiwa watatu wazuiliwa baada ya kumlaghai raia wa kigeni shilingi milioni 34 kwenye sakata ya dhahabu bandia. Imekubalika mtazamaji, anayekuwasilishia matangazo haya kwa lugha ya ishara ni Lensa Odingo. Mimi ni Ben Chumba. Hujambo na karibu. Tunaanza na taarifa kuu ambapo tunaripoti kwamba miili 10 zaidi imefukuliwa kutoka makaburi ya pamoja kwenye msitu wa Shakahola, kaunti ya Kilifi, na kufikisha 284 idadi ya jumla ya miili iliyofukuliwa tangu kwanza kwa shughuli hiyo. Hakuna manusura aliyepatikana leo au mshukiwa kukamatwa, na huku shughuli ya kufukuliwa miili ikiendelea, baadhi ya viongozi wa kidini wanapendekeza kuanzishwa kwa kitengo cha kukabiliana na uhalifu wa kidini ambacho kitatumika kuwatambua watu wanaokiuka mafunzo ya dini na kuwezesha hatua za kisheria kuchukuliwa dhidi yao. Maafisa wa Baraza Kuu la Waislamu humu nchini ambao walifika mbele ya kamati maalum ya bunge la Senate inayochunguza matukio ya Shakahola walipendekeza kubuniwa kwa kundi maalum la kidini ambalo litachunguza mafundisho na kushirikiana na serikali kuwatambua wanaohusika na mafundisho yenye itikadi kali. Shughuli ya ufukuzi wa miili katika makaburi ya pamoja kwenye msitu wa Shakahola iliendelea leo, huku miili 10 zaidi ikifukuliwa. Jumla ya miili iliyofukuliwa kufikia sasa ni 288, ambapo miili 19 imetambuliwa na familia zao, huku watu 613 wakiripotiwa kutoweka katika sakata hiyo. Uchunguzi wa chembe za msimbojeni wa miili 93 tayari imefanyika. It's important for us to hear. It may not necessarily be. Kamati ya Seneti iliyotwikwa jukumu la uchunguzi iliendelea na shughuli yake ya kuyapiga darubini mashirika ya kidini kwa kupendekeza mchakato wa kudhibiti mashirika hayo, wakati ambapo kuna shuhudi wa ongezeko la maafa ya Shakahola, pendekezo ambalo limepingwa vikali na baadhi ya viongozi wa kidini. Baraza la SUPKEM humu nchini hivi leo limetoa wito wa kubuniwa kwa kitengo maalum kitakachoshughulikia uhalifu wa kidini. Crimes that are committed in the name of religion. Because, if you look at most of the things that has been done, you realize that Mackenzie and Budrogo and others were using the same books, holy books that are actually being used by you and I and every other person here. But what do? They selectively read that book and give different meaning. What kind of punishments do you think we should recommend? Because assuming Paul Mackenzie has committed what we call religious crimes, his radicalization and teachings have killed many people. So what kind of punishment do you think? When you talk about crime committed in the name, because the state is not an Islamic state, you cannot punish using the Quran. So what you need to do is that this person has gone outside the religion. There are legislative authorities and laws which are created by the government. If you pass around the mosque and you hear the imam talking about jihad inside the mosque, then somebody will think he's actually is radicalizing people in this mosque because he's talking about jihad. So what we are saying, for us to safeguard such religious teachings, it's only fair that a religious organization, an umbrella body, can actually be able to help government when the need arises to identify which teachings leads to extremism or to violent extremism. Wakati huo shirika hilo limeikosoa serikali kwa kile walichotaja kuwa ukandamizaji. At what point do you start to say this one actually is not in our faith, is hiding under the Quran? So it is better that we are saying these things ourselves and talking to you so that you can actually find a way of how do we get out of this place. Because it is true, if Mackenzie was a Muslim today, Mackenzie would have not been in court. Let us speak the truth. Madam, we are just saying, Chair, what we have been going through in this country. And I think it's unfortunate that we are comparing it, but I believe that we are comparing it for good. We actually want to have something good for every one of us. We must find a better way of dealing with crime. If it is a crime, let it be a crime. Huku wakitoa wito wa uhuru wa kidini, viongozi hao walikariri haja ya kubuniwa kwa mikakati mwafaka itakayofanikisha mchakato huo. Kamchemenza, Darubini.
Kwingineko, naibu rais Rigathi Gachagua ametoa makataa ya siku 10 kwa viongozi wa usalama pamoja na machifu katika eneo la Mashariki kuhakikisha kuwa tatizo la pombe haramu limetokomezwa. Wakati huo Gachagua alitoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya wadau wote wakiongozwa na sekta ya usalama na mfumo wa utekelezaji haki kukomesha matumizi ya mihadarati. Rais Rigathi Gachagua aliitisha mkutano wa 3 wa eneo la Mashariki ya Juu katika uwanja wa Kirubia katika kaunti ya Tharaka Nithi, ambao uliwaleta pamoja viongozi kutoka serikali kuu na wale wa serikali za kaunti pamoja na maafisa wa utawala na wale wa usalama. Viongozi wa eneo hilo walitakiwa kuchukua hatua mwafaka za kupambana na pombe haramu na mihadarati. Pesa yote ya revenue ya pombe na bas mkubali isiende kujenga barabara, tusaidie na kada na tufanye advocacy na tujenge rehabilitation centers for those who are beyond help. Viongozi kutoka mirengo mbalimbali ya kisiasa na mashirika ya usalama waliazimia kushirikiana kukabiliana vikali na pombe hiyo haramu na mihadarati. Very soon we are going to announce reforms to allow national government administration officers to be supported by the National Police Service to enforce the law in a seamless manner. We have given ourselves only a month to level the ground. It is a tough task. It is a daring task, because just like the cartels we talked about in coffee, the cartels for beer, or not for beer but for alcohol, especially the illegal ones, they are more vicious because it's a business that brings a lot of resources, but it is premised on the detrimental health of our nation. And therefore, we have to be ready to be able to do that. That as politicians from this mountain, kwa sababu sisi ndio tumeachilia watu yetu kwa pombe, na wewe umejitolea kuokoa sisi, we don't have any other alternative. Sisi will support you kwa hii vita. Naibu wa rais alisema serikali itaimarisha uwezo wa mashirika husika na kuimarisha udhabiti na doria ya mipakani. Bangi inakuja kuharibu watoto wetu, inapita, nyinyi mko pale, mnachukua haki yenu, watoto wetu wanaumia. So watu wako kwa border, please go and do your job. If you can't do it, allow us to bring a new team that can work in that area, because that is what we shall do. Gachagua ameandaa mikutano kama hiyo katika maeneo ya Kati na Rift Valley, ambapo anadai kuwa hali imeimarika pakubwa. Beatrice Gatonyangetich, Darubini. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatufikisha takriban dakika 10 baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Hapa kwenye Facebook unajiita Ali Amza, unatazama ukiwa kaunti ya Machakos. Santa Isaac unasema uko kaunti ya Nakuru. Fara Ali Ahmed unasema kwamba vita dhidi ya pombe haramu ienezwe kote nchini. Alafu unajiita Kipsabei Kimaya unasema uko kaunti ya Bomet. Jacob Mujumba ukiwa Kitengele Nairobi unatazama Darubini. Mtazamaji, tunachukua pumziko fupi kabisa, kwa hivyo usiende mbali. Iwapo unakohoa, unahisi uchungu kwenye kifua, uchovu kila wakati, joto jingi mwilini, unakosa hamu ya kula au kupoteza uzito haraka bila kukusudia, na kutokwa na jasho jingi usiku, waweza kuwa waugua TB. Mamuta niharibia. Not in one night, I will not let you. Umetoka urudi, hata sijui kwa nini umekasirika. Hutaki kuniongelesha, unakaa hauna furaha nini? Whatever it is, haikuhusu. TB yaweza kuangamiza jamii yako. Usikubali. Matibabu ni bila malipo katika hospitali zote za serikali. Ili kupata sikiza tune hii ya missed call, bonyeza *811 *961#. Juzi mimi ninakuja, ninatoka nje, ninawacha simu hapo. Nikirudi kutoka raundi napata 4 missed call ya kutoka kwa bibi.
Nikimuuliza ulikuwa unapiga unasema nini? Ananiambia eti alikuwa ananipigia, aniambie nimesahau simu. Kumbe bibi ananipenda na mimi. Ili kupata skiza tune hiyo ya missed call, kama skiza tune yako, bonyeza star 811 star 961 hash. Star 811 star 961 hash. Sioni kama anaweza kuhimili siri kubwa namna hii. Sasa tufanyaje? Nalishakuwa. Hamutaniharibia. Not in one night, I will not let you. Toka urudi hata sijui kwa nini umekasirika. Hutaki kuniongelesha, unakaa hauna furaha nini? Whatever it is, haikuhusu. Pili. Kwanza mimi nataka uachane na haya mambo ya kunipigia simu. Karibu tena mtazamaji, lakini sasa tuelekee mahakamani ambapo tunaripoti kwamba watu watatu wamekamatwa kunradhi kwa kumpora raia wa kigeni dola za Marekani 183,600 sawia na shilingi milioni 34 kwenye sakata ya dhahabu bandia. Watu hao walipata fedha hizo kwa kuuza kilo 6,264 za dhahabu bandia. Kitita hicho cha pesa takriban shilingi milioni 34 zilinuiwa kuwa amana ya kilo 1,000 ya dhahabu ambayo raia huyo wa kigeni alikuwa ameonyeshwa kwenye bohari moja iliyoko kwenye barabara ya Mombasa. Anthony Ombui Ondiek ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Kelot pamoja na wafanyikazi wa bohari hiyo Henry Onyang Ogea na Henry Momanye Nyabuti walidaiwa kushirikiana na wanasiasa wa ngazi za juu katika kashfa hiyo ya dhahabu bandia. Nileta hapa na vitu. Wakati client alinifungulia, sipia kwa za simu zikichukuliwa hapa na kanipatia simu nikaangalia, so singetaka kwenye ilikuwa peke yake. Walifungua moja kwa moja ikakuwa kuna spare part za simu. Na hizo ziko wapi sasa? Walibeba lizia client hapa, walibeba. Like 2 weeks ago. Ogea alisema jukumu lake lilikuwa kutoa huduma za kuhifadhi shehena ya masanduku 14 yaliyowasilishwa kwake na kampuni ya kigeni miezi mitatu iliyopita. Maafisa wa idara ya upelelezi bado wanasaka washukiwa zaidi waliotoroka. Michael Mwandiga, Darubini. Na Michael Masharia Njiri almaarufu DJ Brownskin ameshtakiwa kwa kuchangia kifo cha mkewe mnamo tarehe 29 mwezi Julai mwaka uliopita nyumbani kwao mtaani Kariobangi South jijini Nairobi. Alipofika mbele ya hakimu mkuu wa mahakama ya Milimani Lucas Onyina, DJ Brownskin alikanusha mashtaka matatu. Aidha, alishtakiwa kwa kumsaidia mkewe Sharon Njeri Mwangi kujitoa uhai kwa kunywa sumu, kutomzuia mkewe kujitoa uhai na kuharibu shahidi. Brownskin atazuiliwa kwa siku 3 akisubiri ripoti kuhusu kuachiliwa kwake kwa dhamana. Of July 2022 at Kariobangi South failed to use all reasonable course to prevent the suicide. Is it true or not true, Mr. Michael Masharia? Not true. Not true. Willfully removed it with intent to prevent being used in evidence. Is it true or not true, Mr. Njeri? Not true. Not true. Prepared report, be prepared and filed within the next 3 days. And bail bond hearing on 15th of June this year. Kwingineko, tume ya maadili na vita dhidi ya ufisadi EACC imepinga marekebisho ya mswada unaolenga kufanyia mageuzi sheria ya kupambana na ufisadi. Naibu afisa mkuu mtendaji wa tume ya EACC Abdi Mohamud amesema endapo mswada huo utapitishwa kuwa sheria, utachochea ukiukaji wa taratibu za ununuzi bidhaa na huduma katika ngazi zote za serikali na hivyo kudumiza juhudi za kuchunguza na kuwanasa wanaojihusisha kwenye ufisadi.
Tume ya maadili na vita dhidi ya ufisadi imeonyoshea kidole cha lawama wataalamu wa masuala ya ununuzi bidhaa, huku ikidai kuwa wamehusika pakubwa katika kuendeleza ufisadi ambao umekolea katika taifa hili. Tume hiyo inadai kuwa wataalamu hao wanahusika na kupanga, kutekeleza na kuficha angalau visa 80% vya ufisadi. The motivation basically for public officials to be engaged in corruption mainly is to acquire some wealth, isn't it? Now our job is to ensure they don't enjoy that property. Akiongea katika kaunti ya Mombasa ambapo alizindua warsha siku 5 inayolenga kulainisha na kuboresha mikakati ya kukabiliana na ufisadi katika sekta mbalimbali nchini, naibu afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo Abdi Muhammad alisema kuwa tume hiyo ina wasiwasi kuhusiana na mswada unaopendekezwa unaolenga kurekebisha baadhi ya vipengele katika sheria ya kukabiliana na ufisadi nchini. Marekebisho hayo yanajumuisha kufutuliwa mbali kwa vifungu viwili chini ya sehemu ya 45 vipengele cha pili cha sheria ambacho kinatoa mwongozo kwa sheria za ununuzi na mikakati ya mipango. If now you tell public officials you can just start a project without budgetary provisions, what happens? It is a chaotic situation. So we have not been asked to comment because the bill may not have gone to the public participation stage. But we are strongly opposed to that bill. Mahmoud anadai kuwa mswada huo utawezesha wahusika ufisadi unawiri na kulemeza mikakati ya kisheria ya kupambana na ufisadi. We think this particular amendment is not in good faith. It is meant to kill the fight against corruption when it comes to investigating corruption matters. Wakati huo tume hiyo ya kupambana na ufisadi imesema kuwa uchunguzi wa matumizi mabaya ya fedha hasa katika kaunti ya Siaya unaendelea. Within probably 2 weeks or 3 weeks we shall have the first file ready, and but we don't want to go into the details of who is involved and what is involved, and we are basically looking at detailed investigations when it comes to Siaya. Juni Karisa Mbele kutoka kaunti ya Mombasa. Katika ulingo wa biashara ni kwamba serikali imepata mwekezaji wa kibinafsi kufadhili ujenzi wa kichinjio cha kisasa huko Isiolo, huku mpango wa serikali wa uzinduzi wa maeneo ya viwanda katika kaunti za humo nchini ukiendelea. Waziri wa biashara Moses Kuria amesema serikali za kaunti zitahitaji kuimarisha ushirikiano kati ya sekta za umma na kibinafsi katika utekelezaji wa uzinduzi wa maeneo ya viwanda unaotarajiwa kuanza katika kaunti 18 katika awamu ya kwanza. Taarifa kamili kwenye mseto wa biashara. Serikali imetambua mikakati kadhaa ambayo itatumika katika mfumo wa kiuchumi wa bottom up unaokusudia kubuni nafasi za ajira na kuimarisha uboreshaji wa thamani ya mazao ya kilimo. Katika juhudi za kufufua sekta ya utengenezaji bidhaa humu nchini, serikali imesema itatumia hazina ya viwanda kushughulikia changamoto zinazokabili sekta ya uboreshaji thamani ya mazao ya kilimo. Partnership is very clear. Each county is putting in 250 million. The national government is putting in 250 million. So total investment for each county is 500 million. And we have already gotten the common design, so you're not going to start designing your own things. We have already designed. Yours is to advertise and get a contractor to start construction. So really we want to move. Wakati huo, wafugaji wa ng'ombe wa maziwa wanaouza bidhaa hiyo kupitia kampuni ya maziwa ya Brookside Dairy wanatarajia kupokea mkafaa wa jumla wa shilingi milioni 142. Malipo hayo ni kwa makundi ya wafugaji na wafugaji wa kibinafsi waliowafiki viwango vya ubora na usambazaji maziwa kote nchini. Meneja mkuu anayeshughulikia ununuzi wa maziwa katika kampuni ya Brookside, Emmanuel Kabaki, aliwapongeza wafugaji hao kwa kuongeza ubora na viwango vya maziwa hadi 17% mwaka huu. Kwingineko, duka la uuzaji na ununuzi wa bidhaa mtandaoni Jumia limewaajiri wataalamu 25,000 wa teknolojia ili kupiga jeki biashara hiyo katika maeneo ya mashinani ambayo wanasema hayahudumiwi vyema. Aidha,
Kampuni hiyo inatarajia kuimarishwa kwa mtandao kutaiwezesha kupanua shughuli zake. Our strategy really is to be driven, of course, by customers, the demand that we're seeing, being uptaken by customers, but at the same time to be present in those cities, in those towns, because we believe with presence, when the customers are seeing us, then they have more trust, then they are more open to transacting with us, and that's our strategy today. Hatimaye, tanzo la benki ya Housing Finance HFC limeshirikiana na kampuni ya wakulima ya Kiguta kujenga nyumba 180 mpya katika kaunti ya Kiambu. Afisa mkuu mtendaji wa benki hiyo Robert Kibara alisema ushirikiano huo unaambatana na ajenda ya serikali ya ujenzi wa nyumba za gharama nafuu. This spaces here we have 58 acres. Fully master plan. That means that we have created spaces for children to play. We have created spaces for a school. We have created spaces, livable spaces. Karibu sasa tuelekee viwanjani kama kawaida, wengi wananiita Karanja David ama ukipenda KD. Timu ya taifa ya soka Harambee Stars iliondoka nchini leo asubuhi kabla ya michuano yao ya kimataifa dhidi ya Mauritius na Pakistan nchini Mauritius. Mechi hizo zitatumiwa kukiandaa kikosi hicho kwa michuano ya kufuzu ya CAF na FIFA itakayoandaliwa mwezi Novemba mwaka huu. Kocha mkuu Engin Firat alikitaja kikosi chake cha mwisho kabla ya kikosi hicho kuondoka. Three matches would be better for us to try more and also new players more. So now we will focus on the rest of the two games. How much it has effect on the FIFA ranking or something, I don't know. Because from what I know, the rules is that only on FIFA days time the matches count. So yeah, the match was on 11 June yesterday and this was not FIFA day. Today is 12 June, now the FIFA day starts. Therefore I guess that it doesn't count in the ranking. Baadhi ya wachezaji waliojumuisha kikosini ni Byron Odhiambo wa KCB, Kevin Luke Otieno wa Kariobangi Sharks, Clinton Miheso wa Kenya Police na wachezaji wa Kakamega Homeboys Robinson Kamura na Moses Shuma. Aidha, Richard Odada, Eric Ouma, Amos Nondi, David Ochieng na Teddy Akumu pia walijumuishwa kwenye kikosi cha mwisho. In Mauritius is important not only to have a good result, also to play good football, and therefore I can say that I think we will go on in 2 matches to win. So and for the football fans I have also to say, really our team and including me, we miss them because we want also to play at home, but it was in this period not possible. I hope soon we can come together and play in front of our fans. Harambee Stars itachuana na Pakistan kesho kutwa kabla ya kukabiliana na wenyeji Mauritius siku ya Jumapili. Mechi hizo zitatumiwa kukiandaa kikosi hicho kwa michuano ya kufuzu ya CAF na FIFA itakayoandaliwa mwezi Novemba mwaka huu. Sela Unyango, Darubini Michezo. Timu ya Kenya iliyoshiriki kwenye mashindano ya riadha ya milimani duniani ilirejea nyumbani jana usiku kutoka nchini Austria. Timu hiyo ilizoa jumla nishani 9, dhahabu 5, fedha 2 na shaba 2. Timu ya Kenya wanariadha 7 walioshiriki kwenye mashindano ya dunia ya milimani ilirejea nyumbani jana usiku kutoka nchini Austria ilikotoa nishani 9 zikiwemo 2 za timu. Kila mwanariadha katika timu hiyo alitoa nishani kwenye mashindano hayo yaliyoandaliwa kuanzia tarehe 6 hadi 10 mwezi huu. This group has shown the way forward
And it's a challenge now for those athletes who will be selected to go and represent the country during that World Athletics Championship, at least to tighten up so that now they do it just as well as this group. Josephat Kiprotich wa kikosi cha polisi na Joyce Njeru walikuwa miongoni mwa wanariadha waliotoa dhahabu kwenye mashindano hayo. Nishani 2 za fedha zilitwaliwa na Philemon Kiriago na Philaris Jeruto, nazo nishani 2 za shaba zikatwaliwa na Joyce Njeru na nahodha Josephat Kiprotich. We have got a cash award scheme that whenever our teams perform well, they are normally rewarded. So once we receive the report of the performance of this team officially, I am sure that will be taken into consideration. Wanariadha wengine kwenye kikosi hicho walikuwa Patrick Kipngeno, Hilary Kiptumayo na Valentine Jepkoech wa KDF. For my aim is to to perform also better in the vertical and the classic, and also to bring more medals more than this year. The future plan for this team is if we get chance in the next competition, that is 2025, to get more goals and to run better, and also to show other athletes that Kenya is also able to run mountain running. Timu hiyo ya Kenya ilitoa nishani 2 za timu kwenye shindano la kilomita 7.5 kupanda mlima na shindano la classic la umbali wa kilomita 15.5 kupanda na kuteremka mlima. We would increase more races of mountain running. Some can be in Machakos, some can be in Voi, where we have a wonderful trail run. Some can be in Nyamira, where we have good mountains. And the races we would get where we want to be. Timu hiyo inarejea nyumbani kujiandaa kwa mashindano mengine ya kimataifa mwaka huu, ikilenga kufanya vyema kwenye mashindano ya dunia yatakayoandaliwa nchini Uhispania mwezi Juni mwaka 2025. Kongamano la 3 la kimataifa la chuo cha michezo nchini liling'oa nanga leo katika chuo cha kutoa mafunzo ya kifedha humu nchini. Lengo la kongamano hilo la siku 3 ambalo limevutia makocha, wachezaji na wadau kutoka mashirikisho mbalimbali ni kuboresha viwango vya michezo humu nchini. Huku wakiwa wamepewa jukumu la kukuza talanta na kutoa mafunzo kwa maafisa wa ushauri, chuo cha michezo humu nchini kinaandaa mafunzo ya siku 3 kwa lengo la kukuza michezo humu nchini. Wadau, wawakilishi wa mashirikisho mbalimbali walihudhuria kongamano hilo, huku baadhi ya washiriki wakionyeshana talanta zao. Sati Adha, ambaye ni mmoja wa maafisa wanaoongoza mafunzo hayo, alisema mafunzo hayo yatasaidia washiriki kufanya uamuzi wa busara katika viwango vya kilabu. Today's event focuses mostly on social values in relation to sports. How does sports contribute to climate action, to community development, to the country's development agenda, and several variety of benefits. Aidha, aliwataka wanamichezo kutoka mashinani kujitokeza ili kushiriki mafunzo kama hayo. It helps us to come together as the sports community to be able to enjoy what is happening in terms of sports research, what is happening in terms of sports business, and what is happening in terms of sports entertainment. Kongamano hilo la siku 3 ambalo limeandaliwa na Wizara wa Michezo litakamilika siku ya Jumatano. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Tazamaji, kufikia hapo nakamilisha Darubini Michezo kama kawaida KD. Hadi hapo kesho, bye bye. Mtazamaji, baada ya mwenzangu Karanja kukupasha za spoti, mimi sina budi ila tu kupitia baadhi ya jumbe zenu. Anthony Njenga Kinyanjui almaarufu Tony ukiwa Kawangware, tumepata ujumbe wako. Kevin Mukovi ukiwa Ikolomani, ujumbe wako tumeupata. Alafu unajiita mkimbiaji Simon Chesili ukiwa Bomet, alafu pia unasema unajiita brother Njangi. Mtazamaji, kufikia hapo mimi sina ziada ila kulikunja jamvi kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya. Shukran kwa utazamaji wako. Kwa heri, huwe na heri. Naitwa Ben Chumba. Kwa heri.